Dear students, so let's begin with our paper 5B08 PHY Thermodynamics and Statistical Mechanics. As we have discussed in the introductory lecture, the study of any topic, especially in physics, needs to understand the specific terms that is being used in the description of that subject. And thermodynamics has got terminology of its own. So in order to start with the topics, I would like to remind you about some basic terminology that is being extensively used in the description of thermal systems. Most of this terminology is already known to you from your school days, and those who are familiar with all these terms, try to revise your concepts, and those who could not understand those terms at that time, try to focus more on the lecture. So regarding thermodynamics as a subject, the foundations were laid as early as in 1840 by Joule, when he established that heat is intimately related to motion. And with the growth of our understanding of the nature and behavior of the constant particles of matter, thermodynamics slowly got established as a powerful science. Physicists like Ludwig Boltzmann, whom you know, after whom the constant known as Boltzmann constant is used nowadays, and Josiah Willard Gibbs, better known as Gibbs, they all supplemented the classical approach of thermodynamics with the statistical methods, and they established that the laws of thermodynamics have got a solid theoretical basis. Basically, the advent of quantum mechanics, it added a new dimension to the study of thermodynamics. Today, thermodynamics and statistical mechanics, which we are going to discuss in the current paper, are of vital importance not only in physics but in chemistry, biology, metallurgy, material science, engineering, and whatnot. It finds application in various fields, ranging from simple refrigeration to what you call as rocket science. And Arnold Sommerfeld, one non-physicist of all times, have commented on thermodynamics this way: thermodynamics is a funny subject. The first time you go through it, you don't understand it at all. Maybe you went through it too early and we think that we understood everything. The second time you go through it, you think you understand it, except for one or two small points. And the third time you go through it, you know you don't understand it, but by that time you are used to it. So it doesn't bother you anymore. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആശയം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാവും. തുടക്കത്തിൽ തെർമോഡൈനാമിക്സ് നമുക്ക് വളരെ അപരിചിതമായിട്ട് തോന്നും. അതിലെ പല തത്വങ്ങളും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വിഷമമായിരിക്കും. എന്നാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന്. ഏതോ ചില പോയിന്റുകൾ മാത്രമേ പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നു നമുക്ക് തോന്നും. സ്ഥിര പരിചയം കൊണ്ട് the third time or the fourth time you go through it, നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്കത് മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല എന്ന്. പക്ഷേ ഈ പരിചയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ അതിനോട് കാര്യമായ വിഷമവും തോന്നില്ല. We will get used to it, okay, and we will carry on. അപ്പോൾ ഇതാണ് തെർമോഡൈനാമിക്സിനെ പറ്റിയിട്ട് വളരെ വളരെ
അറിവുള്ള അർണോൾഡ് സോമർഫീൽഡിൻ്റെ കമൻറ്റ്. തീർച്ചയായിട്ടും thermodynamics, actually it's an interesting subject provided we try to understand what actually each of the terms mean, what is the real concept behind each of the terminology used and all, and through this course we will try to make this subject more interesting if possible. And of course it has got some basic mathematical framework. We will be introducing the framework of the subject as well. Okay, now before we start with the description of the basic terminology, you should understand there are two different approaches to learn this subject. The subject of thermodynamics can be learned in two ways. Okay, one is the traditional approach. The traditional approach is actually phenomenological approach. What is meant by phenomenological approach? We try to understand a subject based on certain phenomena that is shown by systems. And so it is usually known that thermodynamics is an empirical subject. So I'm introducing certain terms here. One is phenomenological, another one is empirical. What is my empirical? You are aware of the word empirical. Empirical is something that is based on observations, some knowledge that is gained based on observation, based on experimental observations. That is the meaning of empirical subject. So science is basically empirical in nature, but and especially thermodynamics is based on observations on systems. Okay, and based on these observations we make some abstract postulates. So these postulates are derived from experience, and these postulates forms the basis of thermodynamics, and these postulates are later known or converted into laws. And you know that thermodynamics, whenever you discuss about thermodynamics, we usually focus on, or we finally end up on, the 3 or 4 laws of thermodynamics. And so these laws of thermodynamics, whether it is the 0th law, the first law, or the second or the third law, all these laws are an outcome of our continuous experience and observation of systems. Okay, and it's quite difficult to prove these laws. But we accept those abstract statements based on our experience with the systems, and there are no violations are observed. Like you know that the law of conservation of energy, we don't have any proof in general, but we couldn't find out even a single process in the universe which violates that. So is the case of laws of thermodynamics as well. Thermodynamical laws are basically empirical laws. They are laws which are framed based on what? Observation, which are old enough. And so we can say that thermodynamical approach, or the phenomenological or the traditional method of understanding the subject is we can say that it is based on macroscopic observations. By macroscopic we mean we are observing the bulk properties of the system, and we make some conclusions. So that is one approach that is followed in the study of thermal physics. Now with the advent of modern science, with the development in mathematical methods, we are now using another approach, and that approach is what is known as the statistical approach. So there are two approaches used to study thermodynamics. One is known as the classical or the traditional approach, which is phenomenological in nature, and the second one is the statistical approach. And in the statistical approach, what we are doing, we are trying to relate the bulk properties of the system, such as pressure, temperature, etc., to the behavior of their elementary constituents. So in the statistical approach, what we are doing, we are going a bit microscopic in nature. We are going to treat the systems microscopically. So what we are doing is that we are trying to relate the bulk properties of the system, such as pressure, temperature, internal energy, etc.,
with the behavior of the elementary constituents of the system. So what is maybe elementary constituents of the system? A system, okay, whatever you call as a system, okay, in thermodynamics the word system has got a specific meaning. So the system may be made up of okay, electrons, okay, elementary constants like electrons, or protons, neutrons, or say atoms or molecules. So the bulk behavior of a system can be traced back to the microscopic behavior of its constituents. Okay, how the electrons in a conductor behaves, okay, or how the gas molecules are individually behaving. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുക സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. Okay, and remember, so statistical mechanics are using mathematical tools such as probability and probability distributions in order to understand and describe the behavior of a system. ഒരു thermodynamic സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബിഹേവിയറിനെ എന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോബബിലിറ്റി പോലെയുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക, തെർമൽ ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബിഹേവിയർ പഠിക്കാൻ നമുക്കൊരു ട്രഡീഷണൽ അഥവാ ഫിനോമിനോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റുവൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ലെവലിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ട് അവരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബിഹേവിയർ പഠിക്കാൻ പറ്റും. അത് കുറെ കൂടി ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അപ്രോച്ചാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അപ്രോച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലോസ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിനൊക്കെ ഒരു മോളിക്കുലർ ലെവലിലുള്ള ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് അഥവാ വി കോൾ ദാറ്റ് വൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പേപ്പറിൻ്റെ പേര് തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, പേപ്പർ നെയിം ഈസ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആസ് വെൽ ആസ് വാട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ്. ഓർത്തുകൊള്ളുക, തെർമോഡൈനാമിക്സും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓൾഡ് മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു. ഓൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് എ ഫിനോമിനോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് ആണ്, ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് ആണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് അപ്രോച്ച് ആണ്. ആൻഡ് thermodynamics is a macroscopic approach, whereas statistical mechanics is a microscopic approach. ഓക്കെ, തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ എക്സ്പെരിമെൻസിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നു എങ്കിൽ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ ഈ ബൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എങ്ങനെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെയാണ് ഈ ബൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉദയം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മോളിക്കുലർ ലെവലിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഒരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് അല്ലേ. കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗേഷ്യസ് സിസ്റ്റത്തിന് പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞു എന്താണ് പ്രഷർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ കണ്ടിന്യൂസ് കൊളിഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിത്ത് ദ വാൾസ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ അല്ലേ. ഒരു ഗേഷ്യസ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആ ഗേഷ്യസ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കണ്ടെയ്നറിന്റെ വോളുകളിൽ നിരന്തരമായി കൊളിഷനിൽ ഏർപ്പെടുകയും ആ കൊളിഷൻ കാരണം ഒരു മൊമെന്റം ചേഞ്ച് ഒക്കർ ചെയ്യുകയും മൊമെന്റം ചേഞ്ച് കാരണം ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയും ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ പ്രഷറായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മോളിക്കുലർ ലെവലിലുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി, അത് കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് നമുക്കവിടെ പറയാം. അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിന്റെ ഒരു തുടക്കമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനു പറയാൻ പറ്റും, കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസ് പറയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ തെർമൽ ഫിസിക്സ് എന്ന പേരിലാണ് തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ സ്റ്റഡി സാധാരണ നടത്താറ്. മുൻപ് ഈ പേപ്പറിന്റെ പേര് തെർമൽ ഫിസിക്സ് എന്നായിരുന്നു. സാധാരണ തെർമൽ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിനകത്ത് 3 ടോപ്പിക്കുകളാണ്. ഒന്ന് നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് പഠിക്കും, ഓക്കെ, മറ്റൊന്ന് കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് പഠിക്കും, കൈനറ്റിക് തിയറി പഠിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫോം ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ്. അപ്പോൾ ഇത് 3ഉം കൂടി ചേർന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ തെർമൽ ഫിസിക്സ് എന്ന പേരിലൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട്. സോ എനിവേ our focus will be on what you call the thermal properties, okay, or how heat is getting converted into work and vice versa, or thermal energyയുടെയും അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെയും തിരിച്ചും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു വളരെ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ
തെർമോഡൈനാമിക്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിനെ കരുതുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു the thermodynamics, and one thing that you have to understand clearly is that we can say that see the thermodynamics developed actually due to what you can say due to there is a historical reason for establishment of thermodynamics, because thermodynamics is regarded as one of the oldest branches of physics, okay, like what you call electromagnetics or like mechanics. Thermodynamics is also considered as one of the oldest branches of physics. And why thermodynamics developed so fast? Because when industrial revolution, there is a little bit of history behind the development of thermodynamics. When industrial revolution began, in places like Europe, during the industrialization era in Europe, it became more necessary to increase the production. അല്ലേ, എന്താണ് നമുക്ക് വ്യാവസായിക വിപ്ലവം ഒക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയൊരു അനിവാര്യതയായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ എഫേർട്ട് കുറയ്ക്കണം, അല്ലേ, മനുഷ്യൻ്റെ കായികാധ്വാനം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ട് വരികയും, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലേ, പ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാക്ടറികളിൽ മനുഷ്യർ പണിയെടുത്തിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ വന്നപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടണമെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ കായികാധ്വാനം കൊണ്ടോ ഒന്നും വേണ്ടത്ര നിരക്കിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് മെഷീൻസ് അഥവാ എൻജിൻസ് അത്യാവശ്യമായി വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബോധ്യം അവർക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ഓർത്തു, എങ്ങനെ നമുക്ക് വർക്ക് എഫേർട്ട്ലെസ് ആയിട്ട് വർക്ക് എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എൻജിൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഹീറ്റ് എൻജിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ എപ്പോഴും തെർമോഡൈനാമിക്സ് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും ഹീറ്റ് എൻജിൻസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. കാർനോ എൻജിൻ, അല്ലേ, ഡീസൽ എൻജിൻ, പെട്രോൾ എൻജിൻ. ഒരുപക്ഷെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എൻജിൻസിൻ്റെ സ്റ്റഡി ആയിരിക്കും. അതിന് കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റിനെ യൂസ്ഫുൾ ഫോം ഓഫ് വോക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അതിന് പ്രാധാന്യമേറി വന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഹീറ്റ് എൻജിൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും. ഹീറ്റ് എൻജിൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നല്ല ഫിസിസിസ്റ്റുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എൻജിൻസിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു സവിശേഷമായ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് അവരുടെ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുകയും അതിന് അനുരൂപമായിട്ടാണ്, അല്ലെ അതിന് പാരലായിട്ടാണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ വളരെ പെട്ടെന്ന് വികാസം പ്രാപിച്ചത്. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്തുകൊണ്ട് വളരെ പണ്ട് തന്നെ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ്. ഹീറ്റ് എൻജിൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആവശ്യകതയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന തലച്ചോറുകൾ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്തു, നല്ല തലച്ചോറുകൾ മുഴുവൻ ഈ തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യമായിട്ട് അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു വയ്ക്കാനുള്ളത്. സോ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു റീഡ് അബൌട്ട് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ്. ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓരോരുത്തരുടെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെട്ടെന്ന് കൂടുതലായിട്ട് പരിചയപ്പെടും. ഞാനിതിൽ ചില ആൾക്കാരുടെ പേരുകൾ ഓൾറെഡി പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നമുക്കറിയാം, യു കാനോട്ട് ഫൊർഗെറ്റ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ജൂൾസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. അതുപോലെ എന്താണ് കെൽവിൻ, അതർവൈസ് നോൺ ആസ് തോംസൺ, അല്ലെ, തോംസൺ ആണ് നമ്മൾ ലോർഡ് കെൽവിൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് തോംസൺ ആണ്. സോ ജൂൾ, കെൽവിൻ, അതുപോലെ ക്ലോഷ്യസ്, നിങ്ങൾ ക്ലോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. പ്ലാങ്ക്, അല്ലേ, മാക്സ് പ്ലാങ്ക്. അതുപോലെ ബോൾസ്മാൻ. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ലുഡ്വിഗ് ബോൾസ്മാൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ബോൾസ്മാൻ, ദർ ആർ Mayer's relation. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ there are so many people who are contribute. Maxwell, of course, Maxwell. There are number of people who are devoted their entire life to the development of
thermodynamics and statistical mechanics. Okay, we will we will come across each of these people when a particular topic comes in. So that is a brief introduction to the historical aspects of thermodynamics as a subject. Okay, now I think we can just start with the discussion of thermodynamics straightforward. So in the first 5 modules, we will be doing the traditional approach of studying thermal physics. That is the phenomenological approach or the empirical approach based on laws of thermodynamics. And only in the last module named as statistical mechanics, we will go for the advanced approach, which is the statistical approach. That will be a mere introduction to the statistical mechanics, whose higher courses you will be learning in your postgraduate classes. Okay, so as I told you in the introductory part that thermodynamics has got a long history. Okay, it is regarded as one of the oldest branches of physics, like electromagnetic theory or classical mechanics, right? And the word thermodynamics, okay, see, the etymology of the word thermodynamics is from 2 words. One is thermi, which means heat. Thermodynamics is related to thermi, which means what? Heat, and dynamis, which means power. So you know the word, okay, see, the credit of introducing the word thermodynamics goes to William Thomson, okay, otherwise known as Lord Kelvin. And in the word itself, the entire concept is lying. So it is just focusing on conversion of heat into useful work or power, or the power of heat, you can say, or how heat can be converted into other forms of energy, or the transformation of heat into other forms of energy, and vice versa. So the central focus of thermodynamics is on the conversion of heat into other useful forms of energy and vice versa. Okay, and as I told you, it's an empirical science. It is based on the macroscopic description of systems, or it is based on observations. And it has got wide range of applications, from biological systems to quantum gravity. Even to explain such advanced concepts such as quantum gravity, we need to depend upon the laws of thermodynamics. And as I told you, there are 2 approaches. One is a traditional approach, nowadays known as the classical thermodynamics, and the advanced or more modern approach known as the statistical mechanics, or otherwise known as statistical thermodynamics. So statistical mechanics is otherwise known as what? Statistical thermodynamics. Okay, now in order to study thermodynamics, we are using certain terms, and the first and foremost terms that we will be coming across in thermodynamics is that of system. Okay, നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്ന 2 വാക്കുകളാണ് സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്ങും, അതുപോലെ ബൗണ്ടറിയും. System, surrounding and boundary are 3 key concepts with which you begin our study of thermodynamics. So it's quite simple. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാണ് എന്താണ് സിസ്റ്റം. ഓർക്കുക, നമ്മൾ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള വാക്ക് വളരെ ജനറൽ മീനിങ് ഉള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ, അല്ലേ? പക്ഷെ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റം എന്ന് ഇനി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു സ്പെസിഫിക് മീനിങ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് പഠിച്ചു പരിചയമുള്ളപ്പോൾ തുടക്കത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സിലിണ്ടർ വരയ്ക്കും, റൈറ്റ്? വിൽ ബി ജസ്റ്റ് ഡ്രോയിങ് എ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് ദിസ് സിലിണ്ടർ വിൽ ബി ഫിറ്റഡ് വിത്ത് എ മൂവബിൾ പിസ്റ്റൺ, അല്ലേ? ഇതായിരുന്നു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സിലിണ്ടറും, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും, ഒരു സിലിണ്ടറും ഉണ്ടാവും, അതിനോട് ഫിറ്റഡ് വിത്ത് ഒരു പിസ്റ്റണും ഉണ്ടാവും. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഈ ഒരു ചിത്രവുമായി ഇത്രത്തോളം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്താണ്? എഞ്ചിനുകളുടെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഭാഗമാണ് എന്താണ്? പിസ്റ്റണുകൾ, അല്ലേ? ഈ പിസ്റ്റണുകളുടെ ഉള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ഫ്യൂവലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽ എയർ മിക്സ്ചറോ, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് അതിനെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സാധാരണ പിസ്റ്റണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ആവുകയും പിസ്റ്റൺ ഒരു ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് വീലുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വീലുകൾ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ്റെയൊക്കെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം.
അപ്പോൾ ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പിസ്റ്റണും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിലിണ്ടറും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ എന്താണോ, ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാഷ്യസ് സിസ്റ്റമാണ്, ഒരു ഗ്യാഷ്യസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് ആവാം, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഗ്യാസ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തിന് കഴിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഗ്യാസ് ആണ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഈ ഗ്യാഷ്യസ് എന്താണ് പറയുക, ഈ ഗ്യാഷ്യസ് സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കേണ്ടി വരും. എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ്, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്യാസിന് എന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എവിടെയാണോ നമ്മൾ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും, എവിടെയാണോ നമ്മളുടെ പഠനത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത്. സോ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ റീജിയൻ വിത്തിൻ ആൻ ആർബിട്രറി ബൗണ്ടറി. ഏതെങ്കിലും ഒരു ബൗണ്ടറിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു റീജിയൻ എവിടെയാണോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ആ റീജിയനെയാണ് സാധാരണഗതി നമ്മൾ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുക. സോ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ എ തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം. ഞാൻ പേര് വിളിക്കുകയാണ് തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, എ തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സർട്ടൻ പോർഷൻ ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ്. യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എ സർട്ടൻ പോർഷൻ ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ്, എ റീജിയൻ ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് എ സർട്ടൻ റീജിയൻ ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. പ്രത്യേക പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കപ്പെടുന്ന യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് തെർമോഡൈനാമിക്കൽ സിസ്റ്റം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സർട്ടൻ പോർഷൻ ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓർ സ്റ്റഡി. ആൻഡ് എ സിസ്റ്റം ഈസ് എസെൻഷ്യലി മാക്രോസ്കോപ്പിക്. സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ മോളിക്യൂൾസിനെ ഒരിക്കലും സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യലി മാക്രോസ്കോപ്പിക് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്, ബൾക്ക് ആണെന്ന് പറയാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യലി മാക്രോസ്കോപ്പിക്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം 10-20 മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തെർമോഡൈനാമിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കില്ല. തെർമോഡൈനാമിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാക്രോസ്കോപ്പിക് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ the number of particles that constitute a thermodynamic system is always too huge and enormous. It's of the order of minimum Avogadro number. അപ്പോൾ number of particles in a thermodynamic system is of the order of, ഞാൻ ഓർഡർ ആണ് എഴുതുന്നത് കേട്ടോ, അത് it's of the order of 10 to the power 23 and more. അത്തരത്തിൽ ഒരു മാക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്, മാക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തെ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുകയുള്ളൂ, തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ബിക്കോസ് യു നോ വി ഇൻ തെർമോഡൈനാമിക്സ് വി ആർ സ്റ്റഡിങ് ദ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഓർ ദ ബൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ, റൈറ്റ്? So for example, we will have a lot of examples in especially in engineering. A system can be, there are several examples or some important examples for thermodynamic system in engineering is as usually I told you that gases which is contained in a container. ഒരു കണ്ടെയ്നർ, ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്യാസ്, അത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പർ, it can be, need not be gases, it can be vapor such as steam എഞ്ചിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ steam ആണ്. Okay, so steam, it can be mixture of a gas and say vapor. For example, air gasoline mixture. ഒരു പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെട്രോളും അതുപോലെ എയറും കൂടിയുള്ള ഒരു മിക്സ്ചറാണ് വരിക. അപ്പം ആ പെട്രോൾ എയർ മിക്സ്ചർ, നമ്മൾ ഗ്യാസലിൻ എയർ മിക്സ്ചറിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേപ്പർ ലിക്വിഡ് മിക്സറുകൾക്ക് വരാം. ഉദാഹരണത്തിന് ലിക്വിഡ് അമോണിയവും അതിൻ്റെ ലിക്വിഡ് വേപ്പർ, ഓക്കെ, വേപ്പർ അമോണിയം വേപ്പറും, ഓക്കെ, ലിക്വിഡ് അമോണിയം അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയത്തിൻ്റെ വേപ്പറും കൂടി ചേർന്ന ഒരു മിക്സ്ചർ. അപ്പോൾ ആ മിക്സ്ചറും എന്താവാം, സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ്, അനവധി എക്സാമ്പിൾസ് വരാം. നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സയൻസിലൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റംസ് കോമൺ ആണ്. എന്നാൽ ഫിസിക്സിൽ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഓൾ ദീസ് കോമൺ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് വി ഫോക്കസ് ഓൺ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് തിങ്സ്.
Okay, for example, a stretched wire, the thermal behavior of a stretched wire. Okay, that in that case, stretched wire is regarded as a system. Okay, then see the properties of magnetic materials. ഒരു വസ്തുവിനെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഡീമാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ ആ വസ്തുവിൽ തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ അല്ലെ ഫിസിക്സിൽ ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. സ്റ്റഡി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെ. നിങ്ങൾ ക്യൂറീസ് ലോ ഒക്കെ പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടാവും അല്ലേ. എന്താണ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്നും ഓക്കെ അത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ക്യൂറീസ് ലോ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ദ ലോസ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ടു മാഗ്നറ്റിക് സിസ്റ്റംസ്. അപ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റമാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റമായിട്ട് കരുതാം. അതുപോലെ സർഫസ് ഫിലിമുകൾ, ഓക്കെ, സർഫസ് ഫിലിംസ് അവയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ തെർമൽ ബിഹേവിയർ പഠിക്കുമ്പോൾ സർഫസ് ഫിലിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം ആവാം. ഇലക്ട്രിക് സെല്ലുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇലക്ട്രിക് സെല്ലുകളുടെ പെർഫോമൻസിലൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചറിന് അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് സെൽ എന്ന് പറയുന്നതും എന്താവാം, ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം ആവാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്, ഫിസിക്സിൽ തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സിസ്റ്റംസിനെ നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇൻ ജനറൽ എ സിസ്റ്റം ഇൻ തെർമോഡൈനാമിക്സ് മീൻസ് an area or a region which is selected for our study or where we are focusing our attention. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതൊരു മാക്രോസ്കോപ്പിക് എൻറ്റിറ്റി ആയിരിക്കണമെന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ അടങ്ങിയിരിക്കുക. അതിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം, അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം 100, 200, 500, 1000 ആയാൽ പോരാ. എന്താണ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ. ഓക്കെ, then after studying about system we come across the word meaning of surrounding. So what is surrounding? സിസ്റ്റം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ സറൗണ്ടിങ് എന്ന് വിളിക്കുക. പക്ഷേ അതായത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ സറൗണ്ടിങ് എന്ന് വിളിക്കുക. സോ സറൗണ്ടിങ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഹാസ് എ ഡയറക്റ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഓർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ദ സിസ്റ്റംസ് ബിഹേവിയർ. ഓർക്കുക, സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തെർമൽ സ്വഭാവത്തെ, സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജി കണ്ടന്റിനെ, സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എൻട്രോപ്പിയെ, സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രഷറിനെ, സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വോളിയത്തെ ഒക്കെ എന്താണ് സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിവുള്ള സിസ്റ്റം ഒഴികെയുള്ള സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എന്ത് വിളിക്കുക, സറൗണ്ടിങ് എന്ന് വിളിക്കുക. സോ ദർ ഇസ് എ വെരി ക്ലിയർ ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ ദാറ്റ്. എന്താണ്, we can see that everything outside the system that can influence the behavior of a system is known as what? The surrounding. Okay, so here I have given a number of examples. For example, നിങ്ങൾ ഒരു ബക്കറ്റിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നു. ഓക്കെ, തണുപ്പ് കാലത്ത് വെള്ളം അല്ലെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടെയ്നർ എടുത്ത വാട്ടർ ആണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സോ തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ടേക്കൻ ഇൻ എ കണ്ടെയ്നർ. ദെൻ അവിടെ സറൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, തീർച്ചയായിട്ടും ഓപ്പൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് ദ സറൗണ്ടിങ് ദെയർ. ഇനി റൂമിലുള്ള എയർ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി എന്ന് കരുതുക. എയർ മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ദ റൂം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ റൂമിന് പുറത്തുള്ള എയർ എന്ത് പറയുന്നു, സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. നൗ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റമായിട്ട് എടുക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക. ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് വെൻ യു ഹാവ് ഗോട്ട് ഫീവർ യു ട്രൈ ടു മെഷർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി അല്ലേ. നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ അളക്കുന്നു, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിക്ക് പുറത്തുള്ള നമ്മൾ വി ആർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ദ ഓപ്പൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. സോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് അവർ സറൗണ്ടിങ്, റൈറ്റ്. There are several examples. I have taken it from a book. So fish in the sea അല്ലേ, നമ്മൾ ആ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡിക്ക് പകരം ഒരു ഫിഷ് ഇൻ ദ സീ. നമുക്ക് ഫിഷിൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫിഷ് ഇൻ ദ സീ. അപ്പോൾ സീ ഓഫ് വാട്ടർ വേർ എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക അതിന് പുറത്തുള്ളതെല്ലാം എന്താണ് ബൗണ്ടറി എന്ന് നമ്മൾ കരുതും, സറൗണ്ടിങ് കരുതും. ഇനി എന്താ ബൗണ്ടറി? അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സിസ്റ്റത്തെ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു എൻവലപ്പിനെ വേണമെങ്കിൽ ബൗണ്ടറി എന്ന് വിളിക്കാം. Okay, so we can define a boundary as an envelope which encloses a system and which separates it from the surrounding. Now remember, a boundary may be a real boundary.
ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയൽ ബൗണ്ടറി ആവാം. Okay, for example, like in the case of see a gas that is contained in a cylinder, walls of the cylinder is the boundary. Okay, അപ്പോൾ സ്കെമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിനെ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ആവാം. സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഇമാജിനറി അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ എൻക്ലോഷറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, എൻവലപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, ബൗണ്ടറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നമുക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഷേപ്പും ഏത് സൈസും ആവാം. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഷേപ്പും സൈസും ഒക്കെ എന്തും ആവാം. ഓക്കെ, സിസ്റ്റത്തിന് പുറത്തുള്ള എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ സറൗണ്ടിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന എൻവലപ്പിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു, റിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിനറി ആവുന്ന എൻവലപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് we called as what is known as the boundary, right? So that's about what you call the basic terminology, system, surrounding and boundary. And I think we will discuss about the classification of boundary and the classification of thermodynamic systems as a separate video, which I will be uploading in serial number order. You can watch it, and I think there is nothing new that you have listened to in this lecture, but just, you know, whenever you learn a subject, don't just dive into the theoretical part of the subject. Try to understand a bit of its history, try to read on it, what is the relevance of that particular topic, okay, why that particular subject assumed relevance. അപ്പോൾ അത്തരം അതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിക്കണം. നിങ്ങളൊരു പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ഫിസിക്സിൻ്റെ പുസ്തകമാണെങ്കിൽ ആ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കണ്ടന്റിലേക്ക് ആദ്യം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ പ്രിഫേസും അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് പോകാം. എന്നാലും നമുക്ക് ആ പുസ്തകത്തിൽ ആ ഓതർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു പേപ്പർ പഠിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളെപ്പോഴും പേപ്പറിലെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ ടേമുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് കടക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എപ്പോഴും. സോ വിൽ ട്രൈ ടു ഫോളോ ദ സ്ട്രാറ്റജി ദെയർ. സ്ലോലി വി വിൽ കം ടു ദ ടോപ്പിക്. ഓക്കെ, വി വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം ഓഫ് കോഴ്സ് because thermodynamics is a subject that needs a lot of clarity of concepts, and once that is clear it will be quite easy. അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലേഷൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. കോൺസെപ്ച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ എനിബഡി ക്യാൻ പെർഫോം വെൽ വിത്ത് ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലേഷൻ ലേറ്റർ, ആൻഡ് യു ആർ ഓൾ ഗുഡ് ഇൻ ലേണിംഗ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും നന്നായി പഠിക്കാൻ അറിയുന്നവരാണ്. സോ ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി എ പ്രോബ്ലം ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് പേപ്പർ വെൽ. ഓക്കെ, so we'll see in the next lecture. Thank you.